Hi everyone, this is Krishna Setti. Welcome back to వీకే డిజైర్స్ యూపీఎస్సి. ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తున్నా ఈ ఛానల్ ఎందుకంటే జస్ట్ హూ కాంట్ అఫోర్డ్ ద సివిల్ ప్రిపరేషన్ మీరు ఎక్కడికి కోచింగ్ సెంటర్స్కి వెళ్ళండి మినిమం ల్యాక్స్లో ఉంటుంది. మినిమం 60,000 70,000 రఫ్గా. దట్ మచ్ హై డిమాండ్ బిజినెస్, హై డిమాండ్ జాబ్ కాబట్టి బిజినెస్ ఆటోమేటిక్ హై డిమాండ్లో ఉంటుంది. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్, మనం Day 11th ప్రిపరేషన్ ఉన్నాం ఈరోజు. ఓకే, లాస్ట్ డేలో రివిజన్ డే చూసాము. హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ 6th 7th 8th 9th 10th NCERTs కంప్లీట్ చేసాము. ద ఎర్త్ అవర్ హ్యాబిటాట్, అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్, రిసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్, కాంటెంపరీ ఇండియా 1, కాంటెంపరీ ఇండియా 2. ఓకే, అయిపోయింది అక్కడితో. ఈరోజు Day 11th. అండ్ కొంచెం చిన్న డిఫరెన్స్ వచ్చి ఏంటంటే Day 12th చూసి Day 11th చూడండి. Day 12th చూసి Day 11th చూడకుండా ఏంటంటే Day 12th వీడియోస్లో ఉన్న బుక్స్ ముందు చదవండి. ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో మనం ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఈ రెండు ఒకరోజు చదవాలి. కానీ మై సజెషన్ ఈజ్ టు Day 12th ప్రిపరేషన్ అది కంప్లీట్ చేసి Day 11th ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, Day 12thలో ప్రిపరేషన్ ఏమైనా అయితే ఉన్నాయో అవే ఈజీ. ఇండియా ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఇండియా పీపుల్ అండ్ ఎకానమీ, దే ఆర్ వెరీ మచ్ ఈజీ. ఇవి కొంచెం మోడరేట్గా ఉంటాయి. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ, ఇంకా ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ వేరే లెవెల్. చిన్న టాపిక్స్ అన్ని ఇందులో. ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ చిన్న టాపిక్స్, కాకపోతే కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ. ఓకే, కాన్సెప్ట్స్ అవన్నీ కొంచెం అర్థం కావు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూసి, లేకపోతే ఎవరైనా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ చూస్తే కానీ అర్థం కావు. మై సజెషన్ ఈజ్ టు ఫస్ట్ సీ ద Day 12th ప్రిపరేషన్ అండ్ దెన్ Day 11th. ఓకే, కమింగ్ టు ద వీడియో, fundamentals of human geography. Okay, this was class 12th. Fundamentals of physical geography was class 11th. Then first fundamentals of human geography చదవండి. క్లాస్ 12th అయినా ఇదే ఈజీగా ఉంటుంది. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గా ఉంటుంది. చదువుతున్న కావాలంటే బుక్స్ తీసి చూడండి, కాన్సెప్ట్స్ బట్టి మీకు అర్థమైపోద్ది. ఓకేనా, ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీలో 3 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ 8 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ యూనిట్ 1 హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ, నేచర్ అండ్ స్కోప్. యూనిట్ 1లో ఫస్ట్ చాప్టర్లో న్యాచురలైజేషన్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్, హ్యూమనైజేషన్ ఆఫ్ నేచర్, పాసిబులిజం, ఫీల్డ్స్ అండ్ సబ్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ. ఈ టాపిక్స్ చూడండి, చాలా చిన్న చాప్టర్. ఓకే, ఇట్ వాజ్ వెరీ మచ్ ఈజీ. అలా ఏంటంటే యూ కెన్ కవర్ ఇట్. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ కంటే హ్యూమన్ జియోగ్రఫీ చాలా ఈజీ. కమింగ్ టు యూనిట్ 2 చాప్టర్ 2, ద వరల్డ్ పాపులేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, డెన్సిటీ అండ్ గ్రోత్. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్, డెన్సిటీ అండ్ గ్రోత్. ఇందులో ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్ గురించి ఉంటుంది. ద వరల్డ్ పాపులేషన్ గురించి, పాపులేషన్ గ్రోత్, డెమోగ్రాఫిక్ ట్రాన్సిషన్, పాపులేషన్ కంట్రోల్ మెజర్స్. ఓకే, పాపులేషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి మెజర్స్ ఏం తీసుకున్నారు మనం ముందు చాప్టర్లో చూసి ఉంటాము. పాపులేషన్ గ్రోత్ వాటి గురించి. ఏంటంటే దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ వరల్డ్. Okay, it not only discuss about India, it also discuss about the world. Next, coming to human development, chapter 3, unit 2, chapter 3, the world population also is in unit 2. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరిగింది, గ్రోత్ ఎలా అయింది, డెవలప్మెంట్ ఏమైంది, బేటీ బచావ్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. బేటీ బచావ్, బేటీ పడావ్ గురించి ఉంటుంది, చాలా ఇంపార్టెంట్, చూడండి. ఓకేనా, డిసిషన్ ఏంటి, ఎలా జరిగాయి, అప్రోచెస్ టు హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, ఇంటర్నేషనల్ కన్సెన్స్, ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇవన్నిట్లో మెయిన్గా బేటీ బచావ్, బేటీ పడావ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. చూస్తున్నప్పుడు ఇది కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి చూడండి. ఓకే, ఏంటంటే చిన్నదే ఉంటుంది అక్కడ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ సెర్చ్ అబౌట్ ఇట్. బేటీ బచావ్, బేటీ పడావ్ గురించి గూగుల్ చేయండి. ఇట్ విల్ గివ్ యూ సమ్ నాలెడ్జ్ అండ్ సమ్ క్లారిటీ. ఇట్ ఈస్ ఎ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ ద ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ చైల్డ్. ఓకే, గర్ల్ చైల్డ్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ గురించి, ఫర్ దర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు యూనిట్ 3, ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్, చాప్టర్ 4. The primary activities chapter 4 deals with hunting and gathering, areas of subsidies gathering, pastoralism అంటే, nomadic herding అంటే. హెడ్డింగ్ చూడండి, ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ is mostly involved with agriculture, nomadic herding, pastoralism. ఓకే, livestock rearing, agriculture, intensive subsistence, agriculture, ఇంకా there will be some dairy farming and all. ఓకే, ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్లో ఏమైతే ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయో మోస్ట్లీ ఇట్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ రూరల్ ఏరియాస్.
ఇవన్నీ రూరల్ ఏరియాస్‌లోనే ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే. అర్బన్ ఏరియాస్‌లో కంటే అగ్రికల్చర్ అంతా రూరల్‌లోనే ఉంటది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి. కమింగ్ టు నాకు ఎక్కడ చూసానో గుర్తులేదు. ఇండియన్ ఫార్మింగ్‌కి ఓకే. యూఎస్ఏ ఫార్మింగ్‌కి డిఫరెన్స్ ఉంటది. దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ బిజినెస్ మెన్ బికాస్ ఆఫ్ ద లార్జ్ స్కేల్. అదే ఇండియాలో అలా కాదు. వాళ్ళ ఇండియాలో ఫార్మర్స్ కండిషన్ ఎన్ని సూసైడ్స్ చూస్తుంటామో ఇయర్‌కి మనకే తెలుసు. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. చూడండి ఓకేనా? వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మింగ్ ఎలా ఉంది? ఇండియా ఫార్మింగ్ ఎలా ఉంది? మనం ఆ అప్రోచ్ తీసుకుంటే ఇండియా విల్ బి మోర్ డెవలప్డ్. ఓకే. వాచ్ ఇట్ అండ్ కమింగ్ టు సెకండరీ యాక్టివిటీస్ చాప్టర్ 5 యూనిట్ 3 చాప్టర్ 5 secondary activities ఏముండవు ఇండస్ట్రీస్. సెకండరీ యాక్టివిటీస్ మోస్ట్లీ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ఇండస్ట్రీస్. క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, సప్లై, లేబర్, సోర్స్ ఆఫ్ ఓకే. సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఇండస్ట్రీస్ ఓకే. క్యాపిటల్, ఇన్‌కమ్ క్యాపిటల్స్ అవన్నీ ఎలా పెడతారు ఓకే. సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్‌కమ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ విత్ ట్రాన్స్‌పోర్టేషన్. Like industrial transportation is only comes in the secondary activities. Other transportations like service sector transportations and all comes in the service sector. Next అదే నెక్స్ట్ ఏంటి యూనిట్ 3 చాప్టర్ 6 టెరిటరీ అండ్ క్వాటర్నరీ యాక్టివిటీస్. I already told you primary sector was agriculture, secondary sector mostly coincides with industries, and the service sector is all about BPOs and DRDO, defense. There are many trade and commerce, tourism. Okay, there will be discussions about these only in chapter 6 territory and quaternary activities. Service sector classifications, okay, there will be some mind map in the service sector chapter. Watch it careful and prepare well, because it give you a broad understanding about what are the service sector uh, wings. Okay, they are includes tourism, other things. What are the things they included? They will be discussed. Okay, R&D, transport, BPOs, quaternary activities, the digital divide. Okay, these are topics that will be discussed in the territory and quaternary activities. And coming to unit 3 chapter 7 transport and communication, land transport, roads, highways, broad roads, trans-Canadian Union poetic railways, trans-Siberian railway map world. Okay, railway map ఉంటుంది వరల్డ్ది చూడండి. వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్, సీ రూట్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ గురించి లైక్ ఏమేమి ఉంటాయి ట్రాన్స్పోర్టేషన్స్ ఏముంటాయి లైక్ ఇట్ కోయిన్సైడ్స్ విత్ ఎయిర్వేస్, వాటర్ వేస్, రోడ్ వేస్. Okay, there will be some subtopics in these three. Those will be discussed in this here only. Okay, so I already told you fundamentals of human geographers. It all deals with human. We can understand easily. We can experience because we have seen them with our eyes every day. Now, but fundamentals of physical geography is not like that. When we are going to discuss about it, you will understand. Okay, coming to communications, cyberspace, satellite communications. This all comes in the transport and communication. ఓకే, పైప్ లైన్స్ గురించి వీటి గురించి కూడా ఉంటుంది డిస్కషన్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు యూనిట్ 3 చాప్టర్ 8 ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్లో డిస్కషన్ ఏముంటుందంటే బాటా సిస్టమ్, హిస్టరీ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రా, బేసిస్ టైప్స్. ఓకే, ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వాజ్ WTO, World Trade Organization, when it was started, how it was evaluated. Okay, what is the actual name of WTO when it started. Okay, see all those. This will be already covered in economics, I think so. Next, concerns related to infra trade, gateways, types of votes, human development index. This was very much important. And coming to ఇందులో ఈ బుక్లో బేటీ బచావో బేటీ పడావో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ మనకి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా అవసరం. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ గురించి ఒక ఏ పారామీటర్స్లో హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్లో తీసుకుంటాం ర్యాంకింగ్ ఇస్తుంటుంది. హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అనేది వరల్డ్ ర్యాంకింగ్స్ అనమాట. వాళ్ళ హెల్త్లో వాళ్ళ ర్యాంక్ ఎంత ఉంది, జీడిపిలో, నామినల్ జీడిపి, పెర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్. ఓకే, and there is a discussion going about liberty. There will be liberty in some countries, there is no liberty in some countries, and there is a argument and discussions about that should be taken in the parameters of the human development index, but they are not taking it. Okay, and these are the chapters. There are 8 chapters within 3 units, and these are very much important. And my suggestion is that go with the glossary. Okay, exercise, do it if you have time. Do the exercises if you have time. Okay, లాస్ట్ గ్లాసరీ ఉంటుంది. దే గ్లాసరీ అంటే ఏంటంటే దే విల్ బి ద వర్డ్స్ విచ్ వీ డోంట్ నో.
which we are not aware of the meanings of them. They'll be present there, so you can go through and you'll get some clarity of some words. Like those words will help you in the future preparations and all. Okay, if you have time, complete the. There'll be some, choose the correct answers, PVQ, like choose the correct answers only. If you solve them and you see the glossary, it will be much more helpful. If you have time, you can go through. Next, coming to fundamentals of human geography, as is very much easy as I saw. And coming to fundamentals of physical geography, it was like, to see, it was very vast. There are 14 chapters in the fundamentals of physical geography. Okay. uh, in the first chapter, it deals with geography as integration and discipline, field mixed maps, branches of geographyలో బ్రాంచెస్ ఏముంటాయి, ఫిజికల్ geography, హ్యూమన్ geography. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ రీజనల్ అప్రోచ్, ఫిజికల్ geography and its importance, ఇవన్నీ ఉంటాయి. A little bit complicated subject and a little bit complicated NCERT, not a complicated subject, complicated NCERT. ఓకే, స్ట్రెస్ అయిపోయకండి, కొంచెం కాన్సెప్ట్ వైజ్గా వెళ్ళండి. యూట్యూబ్, ఓకే, గూగుల్ వాడకపోతే మాత్రం it's not that much easy to go through, or not that much easy to overcome the obstacles like we get. Next, coming to chapter 2, in the chapter 2 there will be discussions about origin of earth, modern theories, star formation, evolution of earth ela jarigindi. In the, we already seen in the before lessons, like before classes, and here also there is discussion about the layers of the earth. So these many times we got layers means that much important. So try to learn the layers, what are the layers, and every layer how it will be formed, what are the inclusions in it, and what we should learn about that. Learn briefly, like learn elaborately everything about the topic. Atmosphere, what are the layers? Atmosphere, hydrosphere, lithosphere, origin of life. This will be discussed in this chapter. Next, coming to chapter 3, in this we will discuss about direct sources, indirect sources, earthquakes, effects, volcanoes, structure of earth. This will be discussed. And coming to chapter 4, see, chapters were, there is 14 chapters. The book was very thin only. Nothing to worry and hurry. I'll show the book. Wait. This was the book. See, this was the book, Fundamentals of Physical Geography. You can see the length here. This book only comprises of 14 chapters. Very much easy. Like very much less. Now even it consists of 14 chapters. It will allocate only 3 pages, 4 pages for the book. Okay. Next, coming to up to where we have discussed. Chapter 3 was completed. Chapter 4 was continental drift. Chapter 4 was, wait, I forgot chapter 4. Okay. Chapter 4 was the distribution of oceans and continents. In the direct sources, continental drift అంటే ఏంటి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్ అంటే ఏంటో చూడండి. ఓకే, ద ఫార్మేషన్, ద ప్రాసెస్, ఇదంతా చూడండి. ఎవిడెన్సెస్, ఫోర్స్ ఫర్ కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, ఇవన్నింటి గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. ప్లేట్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి. ప్లేట్ మూమెంట్స్ గురించి ఉంటుంది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాంటినెంటల్ డ్రిఫ్ట్, ప్లేట్ మూమెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు చాప్టర్ 5, డయాస్ట్రోఫిజం. చాప్టర్ 5 నేమ్ ఏంటంటే జియోమార్ఫిక్ ప్రాసెస్. ఆ పేరుకి తగ్గట్టు ఉంటుంది లెసన్ కూడా. వెరీ మచ్ కాంప్లికేటెడ్, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి. ఓకే, డిస్టోర్ఫిజం, వాల్కనిజం, డియోండేషనల్ ప్రాసెసెస్, వెదరింగ్ అంటే ల్యాండ్ స్లైడ్స్ అంటే సాయిల్ ఫార్మేషన్ అంటే ఉంటాయి. వర్డ్స్కి తగ్గట్టు ఉంటుంది. ఆ వర్డ్స్ కోసమే నేను గూగుల్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో అర్థం చేసుకోండి. దెర్ ఆర్ సమ్ చాప్టర్స్ విచ్ ఆర్ డిఫికల్ట్, సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ గూగుల్ అండ్ యూట్యూబ్ టు గెట్ త్రూ. ఒకవేళ మీకు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ క్లియర్ చేయలేము, ఒకరోజు చదవలేము అనిపిస్తే లీవ్ ఇట్. Okay, you can go through after when you have time. Okay, because the preparation will be completed by August 13th or 15th. There will be 10-15 days where that will be your free time, and by that time you can go through fundamentals of physical geography and all. Okay, next, coming to chapter 6, landforms and their evolution. Land ఎలా ఫామ్ అయింది, ఎవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది అనేది. చాప్టర్ 6, రన్నింగ్ వాటర్, ఎరోజన్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. ఓకే, ఎరోజన్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్కి కావాల్సిన మెజర్స్ ఇవి ఉంటాయి. డిపాజిటిజం. ఓకే, చూడండి కొంచెం ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అండ్ రెవల్యూషన్. నెక్స్ట్, కమింగ్ టు చాప్టర్ 7,
కంపోజిషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్. కంపోజిషన్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ చాలా చిన్న చాప్టర్. అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఫామ్ అయింది, కంపోజిషన్స్ ఏముంటాయి, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 8 సోలార్ రేడియేషన్, హీట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ టెంపరేచర్. సోలార్ రేడియేషన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, హీట్ బ్యాలెన్స్ అండ్ టెంపరేచర్ కోసం తీసుకోవాల్సిన టేక్స్ ఏంటి, బడ్జెట్ ఆఫ్ ప్లానెట్ ఎర్త్, ఇన్సోలేషన్ అట్ ప్లానెట్ ఎర్త్, ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ టెంపరేచర్, ఇవే ఉంటాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 9 అట్మాస్ఫియర్ సర్క్యులేషన్ అండ్ వెదర్ సిస్టమ్స్. ఇందులో అట్మాస్ఫియర్ గురించి, విండ్ ఫోర్సెస్ గురించి, ట్రాపికల్ సైక్లోన్స్ గురించి ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 10 వాటర్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్. వాటర్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ బోల్ ఫార్మ్స్లో ఉంటుంది. లైక్ the process includes in like the water in the atmosphere, dew, fog ఇలాంటివి అంటారు కదా, అవి ఉండేవి. అండ్ ప్రాసెస్ అయితే evaporation, condensation, this all comes in that air forms, that gases forms converting into liquid forms like evaporation. ఓకే, ఇవన్నీ కొంచెం ఉంటుంది. చాప్టర్ తగ్గట్టు వాటర్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ వెరీ మచ్ ఈజీ. evaporation, dew, frost, fog అండ్ క్లౌడ్స్, వీటి గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది, చూడండి జాగ్రత్తగా. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్స్ ఏముంటాయి కూడా ఉంటాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్స్. నేను ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నానో అవి యూపీఎస్సీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆల్రెడీ ప్రిలిమ్స్లో బోల్ టైమ్స్ రిపీట్ చేశాడు అనమాట. కాన్సెప్ట్స్ వైజ్గా ఆడు చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాడు క్వశ్చన్స్, అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు చాప్టర్ 11 వరల్డ్ క్లైమేట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్. ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్. నెక్స్ట్ ఇందులో ఏముంటాయంటే కోపెన్ స్కీమ్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ క్లైమేట్ ఉంటుంది. కోపెన్స్ క్లైమేట్ని ఎలా క్లాసిఫై చేశాడని డిస్కషన్ ఉంటుంది. మొత్తం ఏబిసిడి ఈహెచ్ ఇలా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్లో డివిజన్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఏలో ఒక డిస్కషన్ ఉంటుంది, బిలో, సిలో, డిలో, ఈలో, అలా చూడండి ఏం డిస్కస్ చేశాడు. నెక్స్ట్ యూనిట్ 5 వాటర్ వాషన్స్. చాప్టర్ 12 వాటర్ వాషన్స్, మెయిన్గా వాషన్స్ గురించి. హైడ్రోలాజికల్ సైకిల్, మ్యాప్స్ ఉంటాయి, రిలీఫ్, డివిజన్స్, టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఓషన్స్. ఓకే, ఏ టెంపరేచర్ డిస్ట్రిక్ట్, సర్ఫేస్ సాలియంట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఓషన్స్, ఇవే ఉంటాయి డిస్కషన్లో. ఓకే, చూడండి కొంచెం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు మూమెంట్ ఆఫ్ ఓషన్ వాటర్. ఓషన్ వాటర్లో మూమెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ చాప్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చదువుతున్నప్పుడు చూడండి కొంచెం. ఎందుకంటే ఆ ఓషన్ వాటర్ మనకు కనపడదు, కానీ అందులో చేంజెస్ వరల్డ్కి ఎంత ఎఫెక్ట్ చేస్తుంటాయి, అందుకే చాలా ఇంపార్టెంట్. వేవ్స్. ఓకే, మూమెంట్స్ ఆఫ్ ఓషన్ వాటర్లో ఏముంటాయి, మూమెంట్ ఏముంటుంది వాటర్లో, వేవ్స్, టైడ్స్, టైప్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్, ఆ వేవ్స్, టైడ్స్, ఈ టైడ్స్లో ఇంపార్టెన్స్. ఓకే, వాటి గురించి డిస్కషన్ ఉంటుంది. డెక్కన్ కరెంట్ టైప్స్, మేజర్ కరెంట్స్ ఇన్ పసిఫిక్, అట్లాంటిక్ అండ్ ఇండియన్ ఓషన్ విత్ మ్యాప్స్. వాటి గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి, ఇండియన్ ఓషన్ గురించి, పసిఫిక్ ఓషన్ గురించి, అట్లాంటిక్ ఓషన్ గురించి మ్యాప్స్ ఉంటాయి అనమాట. మ్యాప్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్, చూడండి. అంత ఈజీగా ఏం అర్థం అవ్వలేనప్పుడు గూగుల్ చేయండి. దేర్ ఆర్ మెనీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ విచ్ డీల్స్ విత్ ద జియోగ్రఫీ విత్ visual representation where we can understand easily. So go through with them, then you can. మిగతా వీటికి అవసరం లేదు. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీకి మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇన్నిసార్లు చెప్తూనే ఉన్నానంటే నేను చదివినప్పుడు ఆ డిఫికల్టీ ఫీల్ అయ్యాను. ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ వల్ల జియోగ్రఫీ కొంచెం టఫ్గా కనిపిస్తుంది. ఈ బుక్కే లేకపోతే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జియోగ్రఫీ అనేది చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంటుంది అన్నమాట. మ్యాథ్స్ ఎవరికైతే వచ్చో వాళ్ళందరూ జియోగ్రఫీ చాలా ఈజీగా డీల్ చేయగలరు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు last chapter, unit 4 life on the earth, biodiversity and conservation. This was very much important in the point of environment point of view. Biodiversity and conservation చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇందులో genetic diversity, importance, economic role, okay, ecological science,